handing over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. I hand him the national flag as well, so that he ever identifies with the national priorities. I, Kyagulanyi Ssentamu A.K.A Robert, having been duly elected to the position of party president, swearing in the name of the Almighty, that I shall bear true allegiance to the national unity platform, and that I shall perform my duties without fear, without malice, and I will, and all in will. So help me God. One of our colleagues, there's been a lot of talk about some people who said that they founded NUP, they were members and they were not consulted about these entire processes. Good enough, we have the immediate former leaders of the party, the immediate former president of the party, the immediate former secretary general, who organized the delegates' conferences through the law, by the way. Every T was crossed and every I was dotted as far as the law was concerned. And that is why they put notices in the newspapers, wrote to police about the delegates' conference, and police had no problem because they thought this is just a small party and everything happened as the law prescribes. And then all of a sudden you hear people who come out from we don't know where. So let me invite the immediate former leader of the National Unity Platform, Mr. Moses Nkonge Kibalama, to come and address us. You're welcome, sir. Good morning, all. Now, today is August 2020. We have noted with a lot of concern reports that two individuals have complained to the Electoral Commission about the manner in which the leadership of the National Unity Platform were changed recently. So we wish to clarify as follows. Although we have not been given a copy of the complaint, certain vision reports that the complainants are Mr. Seremba and one Lilian Odinga, who complained through a lawyer called Byamukama. Now, National Unity Platform, as a registered political parties, has got the lawyers that we always use in the normal business. So the lawyer so-called Byamukama, James is not known to us, and we don't know his intentions with the two complainants. First of all, I wish to clarify that none of the two individuals has ever been a member of the National Unity Reconciliation and Development Party. Those two people, even if you brought any of them around here, they will not identify me as the president because they've never seen me. They have never been party with our political grouping. So it is that comes to our surprise. And they do not appear anywhere in the register. Each political party is supposed to keep a register of membership like this. This is our national register. The old one, then this is the new one for the National Unity Platform. It has all the names of our party members. All the names are very clear. And here you are,
free to examine document. We don't have one called Lillian. We don't have one called Selemba. So the lawyer, the so-called lawyer, connived with the unknown people from nowhere to put a complaint to the Electoral Commission, which is totally wrong, and it's against the laws of the country, I hope. Now, for the last 16 years, we've maintained a member register, and we are able to give out few membership cards to those members who were within the party and running the affairs of the party. But the two people being talked about is a new matter to us. So we challenge the Electoral Commission to check whether in the register, wherever these people should identify themselves with national IDs, to ensure that they are truly registered Ugandans. Because every Ugandan must have a national ID. Now you cannot come to me putting a claim, and yet you are not registered anywhere, not even a registration within a country. We cannot allow that. The other point is that as a complaint goes to the Electoral Commission, it is incumbent upon the Electoral Commission to refer those members of ours, if at all they are members, back to the Secretariat of NUP, so that the Secretariat resolves their complaint, whatever the complaint may be. It's not Electoral Commission as a regulator to sit up there and say we have received a complaint. Now, a complaint which doesn't come to the Secretariat, you cannot just go behind us, put a complaint somewhere, and you claim to be a member of the party. The party has got a leadership. The leadership of the party members are there. They should be consulted 24 hours. You know, if at all there is a member complaining of anything, the first place of complaint must be the Secretariat. But we hear some people who are not known to us, they are not anywhere in the register, going to the Electoral Commission to stage a complaint. That's very wrong. Now, I believe those people, if those people exit, they are being sponsored by the state to disrupt or delay the party president, Honorable Robert Kyagulanyi. If that is if the complaint exists, I believe Electoral Commission will dismiss it with the contempt it deserves. It contains nothing but falsehood. Now, if they exist, we shall ever sue them for impersonation, because the complaint we saw on the Facebook claims that they were leaders within the party. And we wonder which position they were holding in the party, which office they have ever held in the party, whatever responsibility they have ever held in the party. So there is a lot to be clarified by the Electoral Commission. Now, the Political Parties and Organizations Act requires all leaders to be registered with the Electoral Commission, and these names do not appear anywhere in the records of the Electoral Commission. So there you wonder how Electoral Commission could simply allow hooligans from the streets walking in the office and putting such a claim. Now, secondly, the party has existed for the last 16 years. Every step we took, including change of the name from National Unity Reconciliation and Development Party, was published in the newspapers. And we notified the Electoral Commission of the same, of that law requirement. Therefore, it is wrong for the Electoral Commission
to deny any knowledge of our activities. It is obvious to everyone that this persecution is targeted for only one individual, Kyagulanyi Ssentamu. Now, thirdly, there has been reports that Honorable Kyagulanyi bought the party from us. That's rubbish, total rubbish. A political party is not a commodity for sale. And here you wonder which supermarket that sells political parties, or where you can go and bargain to buy a political party. Political party is not a commodity which can be sold or bought on the market. It is not something which can own as an individual. You cannot own a political party as an individual. Therefore, it is a legal entity in which has its constitution and other bylaws. The comrades who are leading the party now became members last year, and we followed all the steps to change leadership. Honorable Kyagulanyi has never paid to us any shilling, any penny. I challenge whoever has that evidence of party having been sold to come up with that kind of evidence, and we shall challenge him or her. I repeat, Honorable Kyagulanyi never paid any money to us. It's an internal leadership organization that we have to change our leadership within every 4 years of Parliament. So we changed the leadership amicably, seeing that probably Kyagulanyi had an upper hand than some of us were the leaders for the last 16 years. And for us, Ugandans were unable to propel the party to the level where it is now. It's only 2 weeks ago when we unveiled this party, but you can see the fire that the party has put in the public. Therefore, the panic of government, therefore the panic of the Electoral Commission, therefore the panic of some of these so-called NRM conflicts. Because I think these people trying to put a claim on a party are NRM what? Cadres or conflicts. Now, finally, I want to inform the nation that ever since we made these changes, I've been receiving threats, threatening calls, and some messages asking why I allowed the Honorable Robert Kyagulanyi to become a party president or party leader. On Thursday last week, some unknown people came to my home at night, and I had to run away through other security corridors. And I didn't spend the night at my home. And they continue following me everywhere I go around town, putting up all kinds of statements. But I want to assure the public again that the party is strong, it's a legal entity, and it's growing stronger under the new leadership headed by Honorable Kyagulanyi. So I thank you, ladies and gentlemen, for listening. Oh. Is better Muganda than I am. I feel Mr. Kibalama. Soko yogereko then yowolese basebo ne banyabo leero ennaku z'omwezi ziri 8 Agusito mwaka gwa 2022 tusazeewo ndowooza tugereko eri bannamawulire nga gwe mulundi gwaffe ogusoose kasookedde tufuna enkyukakyuka mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Now, ekibiina kino nga bwe nabategeezaako emabega eyo
kyawandiisibwa mwaka gwa 2004 era kiri namba eya registration eri namba 12. Mu bibiina byonna byeyandiisibwa bagenda babiwa enamba ekisoose namba emu, namba 2 kibiina gundi namba. So therefore tuli namba 12 mu bibiina ebiwandiise mu Uganda. Mbadde nyimiridde wano olunaku olwaleero nga ngezaako okumulungula complaints oba ebintu byetuwulira byokwemulugunya byetuwulira mu public, byetuwulira mu Electoral Commission, byetuwulira ne mu nkuubo nti abantu abamu betutamanyi betulabangako mu kibiina bagenze ku Electoral Commission bateekayo complaint nti ekibiina kyaffe kya National Unity Reconciliation and Development Party kyakyusa kitya erinnya okugenda mu National Unity Platform. Tubategeeza wano olwaleero nti ekibiina kyonna okukyusa erinnya kiri mu mateeka kikkirizibwa era bagenda mu maaso n'owaayo notice n'owaayo ebiseera enkiiko ezinaatuulira kati ebiva mu nkiiko ezo minutes zammwe mwe muva resolution egamba nti tukyusa erinnya ly'ekibiina kubanga liri erinnya nga owuliwa National Unity Reconciliation and Development Party lyali ggwanvu nnyo ng'abantu baffe abo mu kyalo bakalubirwa n'okuli spelling oba okulyogerako naye ne tugamba tufutana National Unity Platform NUP linnya limpi bulungi ate ne NUP NUP ebyala nyimpi nnyo ng'abantu tebajja kugibuusabuusa. Ensonga lwaki twakyusa ekibiina erinnya tewali ensonga ndala yonna naye erinnya lyali ggwanvu nnyo abantu b'ebyalo nga bakivuunula bulala tebakitegeera. So ne tufuna erinnya eppya era ne tugenda mu maaso nga tukola emirimu gyaffe. Kati ekiseera we kyatuuka nti buli luvannyuma lw'emyaka ena ebibiina by'obufuzi birina okukyusa okulonda obukulembeze obujja. Twagenda mu maaso ne tutuuza olukiiko lwa NEC ne lusalawo nti tujja kutuuza Tabamiruka owa Delegates Conference nga ennaku z'omwezi 14 July 2020. Twagenda mu maaso ne tulanga mawulire notices ne zigenda mu Electoral Commission tuwandikira poliisi olw'okutuwa obukuumi ku lunaku olwo ne bo baafuna ebiwandiiko era ne tebatuddamu naye bo nga bafuna ebiwandiiko ebyaffe. Therefore olunaku nga lutuuse twagenda mu maaso tutuuze olukiiko olwo. Olukiiko lwe twatuuza badelegates nga bwe twali in consideration na bino ebya COVID guidelines twayita abantu abaali namba emala twayita abantu tulanga ne mawulire New Vision nga tuwa notice ey'olukiiko olwo. Twatuuza olukiiko lwalonda obukulembeze obupya era nga president omupya yalondebwa ku lunaku olwo ye Honorable Ssentamu Kyagulanyi. Nze ku lwange nga Nkonge Moses Kibalama sirina nnyo mululu gulemera mu kibiina. Ekibiina twakyanding over misana tuku banamuwole abamu mwaliwo wano ne Tabamiruka ebyasalawo byonna twabitwala mu Electoral Commission ebikola ki ne biwandiisibwa. Kati bwe mmera okuwandiisibwa mu Electoral Commission teri weetandikira kutugamba nti mwakola okuŋŋaana telwali mu mateeka kuba twagiwandiikira dda era ne rekodi zaffe ne tuziteeka ki ku rekodi era babirina. Era lwekyo kyewuunyisa bwe tugenze okulaba mu mawulire gano aga Saturday ey'olwaleero nga waliwo abantu babiri abeeyita Lilian Odinga ne Seremba Edward. Nze amannya ago abiri agogerwako sikirina mu bwongo bwange, sikimanyi era sikikkiriza ti abantu abo baali babaddeko memba baki ba National Unity Platform oba National Unity Reconciliation and Development Party. Kuba tulina registra yaffe nga we nabalaze registra eno erimu amannya ag'abantu abasukka 5,000. Registra eno yekuuma omuntu gw'oyita memba w'ekibiina. Memba w'ekibiina ateekwa okuba nga ali mu registra eno. Ate kati twakyusiza namu twagala abamemba b'ekibiina bali ewala mu district eyo
nabo bakole ki bagende bewandiise ku district level. Register ya district level ejja kukwatagana bulungi ne register aliwa eno omusangi wamanya g'abamemba bonna. Kati n'ogenda osanga nti omukyala ayogerwako Lilian what's the name? Odinga tetumumanyi, tetumulabangako, tabeerangako member wa party. Ne Seremba Edward tabeerangako member wa party. Therefore abantu bano abastaging obustaging nti state ne stating ne ba staging abantu mugende mukole complaint kubanga bwe munakola complaint Kyagulanyi bajja kuba bamuggalidde nga talina takyasobola kukola ki kukozesa kibiina ekyo. Ebyo ssebo mubiwulira naye si bituufu n'akamu. Abantu obogerwako tetubamanyi era si bammemba b'ekibiina kubanga mu national register tebaliimu. Ne kaadi yaffe ey'ekibiina membership card tebagirina. Kaakati yatandikira okukola complaint omuntu afaana bw'otyo. Tolina kaadi ya kibiina n'okola complaint. Ate mujjukire kino mbadde nkyogerako wano nti mujjukire kino omuntu bwemaba nga mulina political grouping bwe tuba nga tulinamu abantu abacomplaininga kuba buli mutendera gwonna tukkiriza complaint. Omuntu yenna waba complaininga yandize ku secretariat n'ateekayo complaint ye wa secretary general kuba gye mirimu gye n'agamba nze ne member temwampita siri bwekiri. Secretariat etuula n'abakulembeze abapya abaliko ne bagamba no eno yali nsobi oba wali oteekwa okuyitibwa tewayitibwa yali nsobi ne batereeza ensobi ezo. Naye omuntu agenda waggulu eri obutebe ku Electoral Commission kubanga eri office ya gavumenti gavumenti ejja kubalagira ba spoilers batandika okwonoona obwonoonyi bageze kakiiko ka byakulonda n'obabuuza nti mmwe oba muli bammemba ba kibiina mwageze wa secretary general ne mutegeeza complaint yammwe. Nothing. Abantu you can't pick people from the streets no parading ati bagende ne baloya nze babadde in my lifetime myaka 5 mbadde simanyi eriyo baloya abayayi nakitegedde luno just yesterday was pondering nebuuza kiki lawyer n'oyimirira nga tubuuziza abantu abo. First of all I challenge them babajjeko national ID bwe banga eriyo omuntu gwe bayita Odinga Lilian ng'alina national ID mu linnya eryo bagireete. Ne Edward Seremba balina national ID mu linnya eryo bagireete. Then tugende mu register eno bagichecking obanga Odinga Lilian Seremba oba bali mu register without which nga tebalese na membership card. Electoral Commission yali badde teyogera nabo wadde okubawa audience. Ne Electoral Commission bakola kyekubira ataliimu atajja just kubanga Robert Kyagulanyi akulembedde ekibiina ky'obufuzi. Nja kubabulira emabega eyo waliwo ambassador waffe owa Uganda Russia yali president w'ekibiina kino. Twakola emikolo gye gimu n'atwala obukulembeze. Oyo ebamu Russia agenda tukiikirire nga eggwanga twafuna obukulembeze obulala. Omwami Nyanzi Joseph n'atwala obukulembeze bwa president bwa party. Likewise ku luno era twawadde Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi abasajja bakubagana empale bali misinde. So therefore I'm telling you that I wanted to clarify on those few points that those requirements are not members of NUP. They are not known anywhere in our circles, and we stand challenging them in courts of law. I thank you. Mu Luganda. Okay. Kati okuva olunaku lwe twakola changes ezo ennaku zaali 3 ezasooka zaali nnungi mu bulamu bwange nali musanyufu nnyo era nali ndowooza Abannayuganda nti naye ntaddeko ettaffaali mu kuzimba ki eggwanga Uganda. Naye ekyewuunyisa Thursday eya wiiki ewedde nafuna kasookedde tukkiriza Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera president w'ekibiina kino. Natandika okufuna simu ezitiisatiisa
nfuna obubaka obwenjawulo obutiisatiisa. Ekibiina wakiwadde otya Kyagulanyi yazza atya okubeera omukulembeze. Ne tubalagamba nti mugende mu register y'ekibiina gyeri ku secretariat e Kamwokya. Mulabe ebbanga Kyagulanyi weeyingirira ekibiina kyali ddi, kuba teyayingidde eggulo ne tumulonda eggulo naye abadde mwali. So abantu abo ku Lwokuna, abantu abatamanyiddwa bajja mu maka gange essaawa ez'ekiro. Nabalaba kuba nalingiza mu ddirisa nembalaba, naye okumala okulingiza mu ddirisa nembalaba, ennyumba yange erina security entegeke engenderere. Nasobola okuyita mu kageeti akatono nze nembulawo, era bagenda okutuuka n'emmotoka yawe njisuza nga yavuddewo dda, kati nenzijja mu geeto wano wenasula. Naye okuva olunaku olwo Olwokuna, era abantu abo tebayimiridde, bagenda mu maaso n'okukola ki, n'okutiisatiisa, bakuba amasimu, bakola biki, ebintu ebikikanga ekyo. Kale kwagala okutegeeza public emanye nti wadde ekikolwa ekyo twakola kiri mu mateeka ekyokukyusa obukulembeze, naye kyatuviiramu obulabe kubanga tutuula bufoofufu. Ekibiina newuunya nnyo bannayuganda. Eggwanga lyaffe lino lyonoonese nnyo, lyafa. Abantu balowooza mu kutunda kintu gundi, tunda kino, abamu batunda bibanja bya bataata baabwe, abamu batunda ettaka lya bajjajja baabwe n'ettaka eriko ebijja. Bantu bagudde ddala ku ssente. Naye ng'oli mu byabufuzi ebitwala eggwanga mu maaso, progressive politics, toyinza kuddawo nti natunze ekibiina. Okitunda okiguzaani? Ekibiina okiwa value ki? Kirina value ki? Ffe twayagala abasajja abavubuka bano bagende mu maaso okutwala eggwanga mu maaso n'okuwamba obuyinza bw'eggwanga lino nga bayita muki? Mu kulonda. Era ekyatuteesesaawo ekibiina ky'obufuzi ekya National Unity Platform oba National Unity Reconciliation and Development Party kwali kutwala buyinza obw'eggwanga lya Uganda nga tuyita mu makubo ag'amateeka. Kaakati mwe mulaba nze nkuze nkaddiye. Abasajja babano bato balabe, myaka 24, myaka 26, simanyo olinyazi yawezeze empozi emyaka 24. Naye nze kaakati emyaka 59 nze ekibiina ngenda kukitwala ntya mu maaso. Nende ekikwata ekibiina nekigamba Kyagulanyi. Sebo oba otunze abantu abanamawulire mutoletedde ebizibu. Abantu bateekera kusoma bukedde ne babasoma ekibiina bakitunda biliyoni emu. Ziriwa ekibiina bakitunda biliyoni miliyoni 8 abo ne bamala. Wavuddeyo kati n'abagamba ebisatu 300 million. Zivaawa? Kyagulanyi alina ssente ezo? Mumanyi okunsinga maybe kuba mu interactions emirundi mingi. Ssente zivaawo ezo? Basebe tetutundanga kibiina. Twawadde ekibiina progressively kitwala obuyinza bw'eggwanga lino nga mu abantu ba bulijjo muwadde akalulu n'okuwagira ekibiina kyammwe ekyo. Era mmwe mwennyini ayagala membership card waddembe okujja wano ku secretariat n'afuna membership card n'agenda yeesimbawo. Teri ajja kusaba mutwalo gumu wano nti mu nkukutu genda wali bakuwandiike kubanga ofunye omutwalo. Ebintu byo bw'oba oyagala okutwala okukyusa eggwanga lyaffe lino, ebintu by'enguzi n'ebyo obugundi bamuguze bamuwadde miliyoni 5, ebintu ebyo biveewo. Owulidde? Ffe tuli progressive people. Era nze lwaki nawe okukwata ekibiina n'engamba bantu bano nti banne bamemba tutuule tukyuse obukulembeze. Nga nze nnyini endaba sirina gye nkitwala ekibiina ng'omuntu omu. Nenjagala tufune abantu abalala. Bazze batukwatiddeko mugamba nti baguze ekibiina. Bakigula wa? Bakigula mu supermarket yawe eyo ssebo. A political party is not a commodity that you can buy from a supermarket or a petrol station or anywhere else. Thank you. You are watching KK TV.
You were watching KK TV.